Hello everyone, I'm Luis. I'm here today also with Kate. We are the artisans from Handmade Barcelona. Like every day, we are gonna show you today how we make our shoes. Okay? Espadrilles, abarcas, all the cool things that we do here in Barcelona. Hoy vamos a estar mostrándoles cosas... Ya vengo, espera. So today we have a very special guest, which is Alexandra. She's from Russia and she's helping us with our brand in here in Barcelona and in her country. And she'll be making some questions about the brand and how we make the shoes. So very soon she's gonna connect with us, okay? And she's here right now. So let's get Alexandra in the conversation. She's got questions about the workshop. Vale, y hoy vamos a hacer una transmisión muy especial porque está Alexandra con nosotros. Va a ser una traducción en ruso, ¿vale? Para todos nuestros clientes rusos y para toda la gente que solo habla ruso, ¿vale? Entonces vamos a ver si Alexandra ya está. Vamos a hacerle... Vamos a agregarla. Hi, hello guys. Hi Alexandra, how are you? Oh, nice to see you here. Good, good. How are you? Very good. I can see you now. How are you doing? Great. Very good. Here I in just Barcelona. want to say that I'm very proud to be part of your team and to represent Handmade Barcelona for Russian people. And let me please say a few words in Russian language, if you don't mind, of course. Very good. So ask me any question you want to, and then you can translate to your friends in Russian. Okay, thank you. Ребята, прежде всего привет и спасибо большое за то, что вы сегодня присоединились к нашему эфиру. Я с большим удовольствием и с гордостью представляю бренд Handmade Barcelona на русскоязычном пространстве. И хочу представить вам ее создателей, Луис и Катя. Они энтузиасты своего дела и создают обувь, носить которую одно удовольствие. И мне вдвойне приятнее их сегодня представить, потому что я знаю, что сейчас не так просто пойти в магазин, купить какую-то красивую себе обувь, порадовать себя чем-то. Но благодаря онлайн-магазину, который сейчас работает, и поставки которых с которого осуществляются регулярно, и в течение 72 часов можно получить эту обувь себе домой, поэтому нам бы хотелось просто рассказать, как это все сегодня осуществляется, чем ребята занимаются. И прежде всего мне бы хотелось спросить, чем отличается, чем уникальна обувь, созданная Handmade Barcelona от других подобных брендов. Luis, could you please outline one but the most important difference of your business comparing with the other similar manufacturers? Well, so one of the main things that makes us unique is what you are right now seeing, which is we make the shoes in the shop. So you can come to any of our shops and choose the color of the textile from here, the colors of the ribbons in here, even the type of stitching, and Katya will be stitched for you on real time. She usually takes around 10 minutes to make an espadrille. Really she's gonna make one now while we speak, so you can see how it looks. Yes. And I'm gonna show you how it looks when finished, which is something like this. Okay? Beautiful, yes. Ребята хотят показать, что они делают всю обувь своими руками. То есть это обувь, созданная руками настоящих мастеров своего дела, создана здесь, в Испании. И придя в магазин, вы можете заказать себе обувь на свой вкус и цвет, выбрав соответствующий размер, выбрав свой цвет, выбрав, как вы хотите украсить эту обувь, какой дизайн создать. То есть можно создать именно ту обувь, о которой вы мечтаете. Luis, hola, do you hear me? Yes.
Could Yes. you please tell us a few words about the current situation with the shops and how quickly are you planning to rebuild the business to recover after 2 months of lockdown? I Yeah, hope that so after we have 2 been months closed of for lockdown. we have been closed since the 15th of March, so it's already 41 days, I believe. And we hope to be able to open by the 15th of May, basically in maybe like another 30 days or so. So hopefully in less than a month, we are open again. Let's see how's the traffic in the streets, because it will be pretty slow in Spain, but we are very active online anyway. So the workshop, the online shop, everything is open virtually. So we are still working every day. Окей, thank you. Ребята, конечно, сейчас закрыты, то есть все магазины в Барселоне не закрыты, уже 41 день, как Луис говорит сегодня, но мы надеемся, что в середине мая магазины снова откроются, и, конечно, постепенно не будет сразу такого потока людей, как было раньше, потому что раньше магазины просто бурлили людьми, потому что это на самом деле такая популярная площадка в самом центре Барселоны, но сейчас все продажи осуществляются онлайн, и не только продажи обуви, но даже и мастер-классы онлайн, что, собственно, тоже уникально, и что только Handmade Barcelona представляет для людей. Такие вот мастер-классы, как вот сейчас Катя нам показывает, что она делает, это можно сделать в онлайне. Ну, как-нибудь мы выйдем в эфир и покажем вам, как это все происходит, то есть это такая тема для отдельного разговора. Luis, so as far as I can understand, it's very easy to order online, right? And can I choose the color online myself? For example, if I see some shoes and I don't like the color, can I ask you to make another color of the leather? Yeah, so the way we work, we have some many shoes already pre-made, okay? So they are on the website, and you can choose them directly, and we will ship it right away. But if you see something you like, but you would like some modification to it, you can just tell us, and we will custom make. So if you see a shoe that is really cool in terms of shape, but it's blue, and you want it red, you can just tell us, and we can make it for you in red. So you can choose color and shape, taking as a template what we have on the website. Yeah. Okay. But we can make basically almost anything. Ну, как я уже сказала, так как это вся обувь, индивидуального пошива, то есть вы можете... То, что есть сейчас на веб-сайте, то, что можно заказать в течение 72 часов, это те модели, которые там находятся, но если, например, вам понравилась какая-то модель, но вы хотите выбрать другого цвета или немножко другой формы, то вы можете с нами связаться и заказать именно ту обувь, о которой вы мечтали. Luis, and the last question, please. Could you please show us the most popular model for this summer season so that we can be ready for summer? I'm sorry, can you repeat? It was cut out a little bit. Can you repeat the question? Yes. Could you please show us the most model in your opinion, in Katya's opinion, so that we could be ready for the summer season? Do you hear Okay, me? so all the designs you see in the website, we take around 72 hours to put it in your home. Meaning, if today is Saturday and you buy something on the website, by Tuesday, you will have it in your home in Russia. Okay, it's really fast. We use DHL. It takes 48 hours to be delivered, and we take 24 hours to prepare it. And if you choose something that we don't have available, or you want something custom made, then we might take maybe 1 or 2 weeks, depending on when we are able to reopen the workshop, but you will definitely have it by the end of May, the latest. Okay, so for sure for summer, you can have anything you want from us. Yes, but could you please show us the most popular model? Oh, yes. So we make 2 different type of traditional shoes, okay? One of them is the espadrilles, which is the one Katya is making right now. We'll show you once she finishes it. And the other one is abarcas.
I think on my experience in the shop, Russian people love avarka. They're in leather, okay? We even know how to say Rusnaya Rabota and Koya, right? So I'm gonna show you a sample of all the different colors we have for an avarka. You're gonna love it. Let me show you. Amazing. Ребята нам покажут сейчас самые последние модели аварки. Аварки — это кожаная обувь, которая очень популярна, особенно среди русских покупателей. Обувь настолько удобная, у нее такая специальная, очень мягкая подошва. Если вы хоть раз их наденете, вы потом все лето будете в них ходить. И Луис показывает нам различные цветовые решения. Смотрите, какие красивые. So the way this works, usually in Barcelona, which is part of the experience, you know, you come to a shop like this and you have hundreds of colors and sizes. What you do is you find your size first. You know, for example, Alexandra, what's your size? Oh, wait a second, please. Look what I have here. Ah, okay. You have one already. All right, that's a wedge. That's with the heel. But I need a new one for the summer season. Very good. So if you have 31 on the heel, you have 38 on the flat one. Okay, because it changes with the shape. So because you have 38, all this row is 38. You know. So that's a really cool thing about the shop. You get to the shop, find your size, and then you have literally like dozens of options. So which one would you like, for example? Yellow, please. You like yellow. Yes. So in yellow, okay, in yellow we have different tones. So you see, this is more like a tan color. This is canvas, sack canvas, and this is very yellow. This is very nice for summer, I think, and it's your size. Okay. Perfect. Then. So that's how it looks. Catalan people and Spanish people in general, they use it directly like this. Okay, this is a really nice type of sandal. You can go to the beach with them. It's all leather and rubber. Луис говорит, что можно носить эти модели прямо так, как сейчас вы их видите, и это натуральная кожа, и как бы, но есть другой вариант, что они могут нам предложить. Yes, Luis. So the price is amazing. We have a very good price because we are the producers directly. It's $39.90, okay? Посмотрите, какая цена, да, for a handmade shoe in leather, that's an amazing price. 39 евро для обуви ручной работы, сделанной из натуральной кожи. Ну, как бы это очень хорошая цена. И это обувь, сделанная в Испании, не в Китае. And just before finishing, let me show you, because with this, we can also stitch them, okay? We can also make the traditional stitching with them, which is like, let me see a yellow example here. This is how it would look if we make the stitching, which is really nice too, because it becomes kind of more traditional, you see? Oh, yes, I see. Посмотрите, как выглядят это же модель обуви, если ее украсить и сшить лентой. И can I choose the color of the lashes? Exactly. So the idea would be for you, if you like the traditional one, you can choose the color of the leather in all that variety, but also the color of the ribbons. Let me show you here. We have many colors for ribbons. Could be navy blue, yellow, black, light blue. Which one red, would you recommend for yellow color? For yellow, yeah, I think on the yellow, I like the example that I was showing you because it's really cool. It's navy blue. Navy blue over yellow, it looks really nice and it's very easy to match with everything, you know, with jeans or with a white dress, it looks beautiful. Okay, I like it. I trust your opinion, so let's do like this. Very good. So we'll prepare one for you. Now I'm with the new shoes. And could you please tell us, will the price increase with these customized thing, or the price will so usually for the stitching that Kate is doing right now, which she already finished, is 20 euros. Okay. How much? So 20. 20. 20 euros. Yeah, it's not that much for the work that it has, and it looks beautiful.
and it's something you cannot get somewhere else. I think we are the only ones doing something similar in a menorquina, in an abarca like this, making the stitching. I don't think you can find that anywhere. It's very unique, very traditional, and very custom made. You know, you can choose your own colors. So you will be basically the only ones wearing them. Okay, let me translate, please. So, если вы хотите сделать модель для уже такую уникальную и подобрать свой цвет сшитья поверх натуральной кожи, то это будет дополнительно стоить 20 евро. Но это, помните, что это работа уникальная, ручная, и ребята даже снимут видео, и у вас будет обувь, которой вы сможете гордиться, и у которой и 100% какой ни у кого не будет. Не говоря же о том, что эта обувь правда очень удобная, потому что я сама ее всегда ношу с большим удовольствием. Хотела еще что-то спросить. Вот у нас вопрос, ладно, сейчас я спрошу вопрос тогда по поводу дождливой погоды. Ну, вообще это я сама могу ответить, что это летняя обувь, и, конечно, она не предусмотрена для дождливой погоды. То есть есть обувь в магазине кожаная на межсезонье, и ее можно носить в любую погоду, но это обувь не для дождливой погоды. То есть она не распадется, с ней ничего не будет, но на коже натуральной, конечно, могут остаться пятнышки. I just told some words about the behavior of the natural leather in rain. Okay, so yeah, when it comes to leather, such as in this one, okay, these sandals are originally from the islands in Spain, from Menorca. So basically, it's a shoe that is made for the beach and for the water. You can get in the water with them. It's okay. It's not going to get damaged. And that's why people love it so much here, because even if it doesn't rain in here in summer, like in other tropical countries, if you go to the beach and you won't just get into the water, it's not a problem. This is very good leather. This is real stitching. There is no glue in Luis, it, and this is not rubber. And what about the marks on the natural leather? Will they get marks or nothing? So when it comes to salty water, it is true that if you wet them, then there can be like a salt mark in here, but you can just wash them with sweet water, okay? And then maybe put some cream on it. Even the hand cream is good, and they will look like new, and they will last for a year. So that's why they're amazing, because you can get them wet, not a problem. With the sweet water? I mean, sweet water, like normal water, like not sea water, yes. Okay, No need to add sugar to it. Thank you very much for this great advice. Замечательный совет, который дал нам Луис. Действительно, он говорит, что эта обувь вообще была создана на острове Минорка, и поэтому люди там ходят всегда на пляж в этой обуви, и ничего с ней не будет, ни швы не разойдутся, она очень качественная, и поэтому даже если вы попадете под дождь, то ничего страшного с этой обуви не произойдет. Если останутся какие-то пятнышки на натуральной коже, то можно взять простую воду губкой, помыть эту кожу и сверху простым кремом для рук помазать, смазать, и будет снова как новая. Very good, Alexandra. So thank you very much for your time. I hope a lot of your colleagues and compatriots from Russia now understand better our shoes. And anything they need, we are here, okay? Okay, thank you very much, Luis. Hasta luego. Ciao, до свидания. Tu móvil.